evening, and glad to be with you tonight. As I mentioned, our title is going to History of the English Bible, and it's important for this reason. We're approaching what we call the age of worldwide missions, or modern missions, where missionaries went around the world, hundreds of countries, with the gospel. The beginning of that movement, much of it came from English evangelists and English pastors, and then in England, and then American pastors, and again with the English Bible. Oh, I got to stop. Hold on. Всім добрий вечір. Як я вже говорив, цей урок у нас називається «Історія англійської Біблії». Ми доходимо до того періоду, коли багато місіонерів виїжджало по всьому світові, і багато з них були з Англії. Okay, now I'm back in gear here with a translator. So, when you look at the history of the English Bible, you'll say men reading this Bible are going to take the gospel around the world. І люди внесли Євангелію по всьому світові. Now, this thing kind of, it begins, we've looked at the beginning of it, if you will, with John Wycliffe. І ми почали дивитися на початок цього процесу з Джона Вайкліфа. He's born in 1330, dies in 1384. Він народився в 1330-му і помер 1384-му. And before a printing press was invented, he took the Latin translation of the Bible and wrote it in English and distributed New Testaments to Englishmen. І ще до того, як з'явився верстат, станок для друкування, він вручну переписував Біблію, перекладаючи її з латини на англійську, і роздавав людям. But of course, he's taking the Latin, translating into English. He doesn't know Greek well enough or at all to translate from the original Greek New Testament, but he's doing the best he can to give people an English Bible. І він не знав латини, не знав оригіналу, тому він переклад не зовсім точний, але він перекладав з латини і робив те, що він міг, щоб люди могли читати Біблію. And then we said that his ideas, particularly teaching that we're really saved by faith in Christ, and that we need the Bible in our own language for each person to read and hear. І як ми вже говорили, він запровадив таку думку, що по-перше, що ми спасені по благодаті, а по-друге, що кожен має мати Біблію перекладену на його рідну мову, щоб він міг її нормально читати. Those teachings will reach Bohemia and John Huss, where he begins to preach in the Bohemian language to people so that they can also hear and believe the gospel. І його навчання призвело до того, що Ян Гус теж загорівся цією ідеєю і проповідував богемською мовою в себе в країні цю Євангелію. And then we said, for hundreds of years, really, groups of people called Moravians kept those truths alive in Europe. І потім ми говорили, що сотні років після цього люди з Богемії поширювали його навчання і були місіонерами. The other date that we don't always touch on that's really important to this it's a very important date in history, 1456. Ще одна дата 1456, дуже важливий, але ми не часто її згадуємо. Johann Gutenberg makes the first what they call movable type printing press, and it becomes inexpensive to print anything, really. Гутенберг винайшов друкувальний станок, який можна було переміщати, і він зробив доступною друкування книжок, яке стало цей процес недорогим і доступним. So the first thing Gutenberg printed was a Bible. Ну і перша річ, яку він надрукував, була Біблія. And as many as he could print, people bought. І скільки б він їх не надрукував, люди їх купували. But he's in Europe. This is not an English Bible, but at least Bibles are being printed. Ну і це в Європі, вона не англійською, але принаймні Біблії друкувалися. And so, we then, if you will,
The Reformation develops with Martin Luther in 1517. І в 1517 році реформація набирає своїх обертів завдяки Мартіну Лютеру. And soon after the Reformation begins, Luther translates the New Testament into German and begins to preach in German. І з початком реформації Мартін Лютер переклав Біблію на німецьку і почав проповідувати німецькою. Without a printing press, without printed Bibles, I don't know that the Reformation may have waited many, many years to catch fire in Europe. І якби не було цього друкувального станка, то я думаю, що для того, щоб розгорілася ця реформація, знадобилось дуже багато років. It's hard for me to imagine being a Christian without a Bible. І мені важко собі уявити, як бути християнином без Біблії. So, and we said Luther's ideas were passed on to John Calvin. І як ми вже говорили, ідеї Лютера передалися Кальвіну. And we said that, you know, he developed a five-point theology, which I like some of, but not all of. And this was debated all over Europe by theologians. І ми говорили про те, що він розвинув свою теорію 5 пунктів, і вони деякі хороші, але я не з усіма з ними погоджуюся, і постійно в Європі були дебати з цього приводу. And then we said Jacob Arminius had a different view of theology and published that at about 1600. And we have, you know, we have different Protestant ideas going around Europe. Потім в 1600 роках Армініус мав свої думки з цього приводу, і так по Європі ходили ці... But there still is not an English Bible. Але все ще не було англійської Біблії. And the future will tell us that England is going to play a key role in evangelizing and bringing the gospel all over the world. Але, як ми знаємо, Великобританія відіграла велику роль в тому, щоб поширювати Євангеліє по всьому світові. In the next few weeks, we will look at Englishmen bringing the gospel to places like India and China, you know, millions of people in far-off places in the world. В найближчих уроках ми поговоримо про те, як англійці поширювали Боже Слово в Індію, Китай, мільйонам людей. And the Reformation has a strange twist in England. І реформація мала дивний поворот в Англії. It officially began with King Henry VIII wanting to divorce his first wife, who was a devout Catholic. Почалося з того, що король Генріх VIII захотів розвестися зі своєю дружиною, яка була католичкою. And the Pope refused to allow him to do this legally, that he would not give him an annulment to divorce his wife. А Папа Римський йому це заборонив, не дозволив розвестися з дружиною. So Henry said, I'll start my own church and divorce her. Ну і король Генріх сказав, ну тоді я започаткую свою власну церкву і там розлучуся. Now, this is not a godly reason to start a reformation. Це не дуже побожна ідея для того, щоб провадити реформацію. This is politics. Це більш політика. And, you know, Henry didn't want to pay tax to the church, number one, and he wanted to do what he wanted to do. Ну, і той король не хотів, по-перше, платити податки церкві, а по-друге, хотів робити те, що він хоче. So officially, the Reformation has begun in England, but the English people are still forbidden to read the New Testament in English. Тож, по суті, реформація почалася в Англії, але людям все ще не було англійської Біблії, щоб вони могли читати самі. And then we come with a name who changed all that, William Tyndale. І тоді ми підходимо до імені Вільям Тіндейл, який змінив це. And he began to read. He was, in fact, you know, he learned what Luther was teaching, and his heart was he wanted Englishmen to read a Bible themselves, to have a Bible to read. І він досліджував різні твори Лютера і різних людей, і хотів, його серце горіло за тим, щоб дати англійцям Біблію, яку вони могли б самі читати. Now, what Tyndale wanted to do was against the law. І те, що він хотів робити, було там поза законом.
He had asked church authorities for permission to translate a Bible, and it was refused. Він просив духовенство церкви дозволити перекласти Біблію, але отримав відмову. So we have this English church that has separated from the Catholic Church, no longer recognizes the Pope, but they don't want a Bible for people to read in their own language. Тож ми маємо церкву, яка відділилася від Папи Римського, і вони окрема церква, але вони не хочуть, щоб їхні люди мали Біблію, яку можуть самі читати. So Tyndale, as I guess God's providential will, spoke 7 different languages. І за Божим провидінням Тіндейл говорив 7 різними мовами. And so he did something that had never been done before. He translated the New Testament from the Greek manuscripts to English. І він зробив те, що раніше ніхто не робив. Він переклав Біблію з грецьких манускриптів на англійську. And then he began doing this with the Old Testament Hebrew scriptures, translating from Hebrew to English. А потім взявся за старий заповіт і перекладав Біблію з єврейської. Now, this is interesting. His hero was a scholar named Erasmus. We've mentioned Erasmus before. He was a great medieval scholar who wrote a Greek New Testament for people to read. І ми вже говорили про Ерасмуса. Він написав грецькою Біблію, щоб люди могли читати. І він був його якраз героєм. And many of the reformers were men who were able to read Greek, read Erasmus's Greek New Testament and said, the church is not like what the Bible says it's supposed to be. І багато реформаторів читали Біблію, написану Ерасмусом, і казали, що церква виглядає не так, як вона написана в Біблії, як вона має бути. Erasmus was not a reformer, but he wanted people to be able to read a Bible themselves. І він не був реформатором, але він хотів, щоб люди могли читати Біблію своїми мовами. So I'm going to give you a quote from Erasmus, but it was Erasmus's words that put this passion in Tyndale's heart to give people an English Bible. І це були слова Ерасмуса, які надихнули Тіндейла перекладати Біблію. Erasmus said, Christ desires his mysteries to be published abroad as widely as possible. І Ерасмус сказав, що Христос бажає, щоб ці чудеса, ці скарби, які в слові, щоб вони були перекладені людям на різні мови. I would that the Gospels and the epistles of Paul were translated into all languages. Я сказав, що це має бути поширено на якомога далі на різні країни, і я хочу, щоб послання апостолів і різні частини Біблії були перекладені на всі можливі мови. For all Christian people. Для всіх християн. And that they might read and know themselves what the Bible said. Щоб вони могли самі прочитати і самі для себе знати, що написано в Біблії. So this is William Tyndale read what Erasmus said, and he says, yes, that's what I want to do. I want the English people to be able to read a Bible. І Вільям Тіндейл почитав слова Ерасмуса і сказав, так, то саме це я хочу. Я хочу, щоб англійці могли читати самі Біблію. He's famous for saying, I want every plowboy or a boy who just works as a servant on a plow on a farm, every plowboy in England to have a Bible. Він відомий за фразу, що я хочу, щоб кожен простолюдин десь в селі міг читати Біблію. Now, knowing this was illegal, he traveled to Europe and hid in different cities while he's having Bibles printed that are smuggled back into England. І знаючи, що це незаконно, він виїхав в Європу і там в різних містах ховався і друкував Біблії, і незаконно їх переправляв назад в Англію. And every Bible they smuggled in, someone wanted to buy it. They were buying it. This is what people wanted these Bibles, and they would pay really more than a year's wage to get a Bible. І кожна Біблія, яка таким чином була переправлена в Великобританію, вона одразу купувалася,
І дуже багато людей було бажаючих купити Біблію, були наперед черги з бажаючих. But the powers in England, they were mad, they were angry, they were furious. Але правління в Англії було б просто шалене з цього приводу, вони були незадоволені. Henry VIII condemned it. І цей Генріх VIII засуджував це. Cardinal Wolsey, head of the church, condemned it. І Карл... Can you repeat the name of... Yeah, Cardinal Wolsey. Візлі, теж, він був головою церкви, він теж засуджував це. And also a very famous Catholic and then Protestant Englishman, Sir Thomas More, he opposed it too. І відомий діяч Томас Мур, він теж засуджував це. Був проти. So this is what Thomas More said against Tyndale's Bible. І ось що Томас Мур сказав проти Біблії Тіндейла. He says it is not worthy to be called Christ's testament. Він сказав, що вона не гідна того, щоб бути названа заповітом Христа. So More said we could call it Tyndale's testament. Він сказав, що можемо назвати це заповітом Тіндейла. Or the testament of his master Antichrist. Або його хазяїна Антихриста. So, you know, he writes, he translates from the Greek to the English, and English authorities are saying this is the work of the Antichrist. Тобто він перекладає з грецької на англійську Біблію, і керівництво говорить, що це справа Антихриста. You can see the darkness of this thing as you think yourself how much you enjoy and how much you get from reading your own Bible, and they're forbidding this. І ви можете побачити в цьому всю жахливість, темряву, в тому, порівнюючи з тим, коли ви маєте можливість читати Біблію своєю мовою. Now, the authorities had a plan to keep these Bibles from being circulated. What they did is they started buying the Bibles that were smuggled into England so people wouldn't read them. І влада в Великобританії знайшла спосіб, як не дозволити циркулювання цих Біблій по Великобританії, і вони купували всі ці книжки, які були нелегально перевезені в Британію. Well, they were paying money for them. The money got back to Tyndale, and he just printed more Bibles. Ну, вони купували книжки Біблії, гроші отримав Тіндейл і друкував ще більше Біблії. And so Tyndale lived in secret in the city of Antwerp in Europe. І він жив таємно в місті в Європі. And he's at this point quotes in what was called the Holy Roman Empire under Catholic control. І він He said they called this is part of the Holy Roman Empire, the government body. І це вважалося частиною загальної Римської імперії. But with the help of friends, he managed to hide and print Bibles and keep translating for 9 years in let's see, I said his city because he's traveled a couple cities in Antwerp. І він жив в місті Антверп, але за допомогою Франції йому вдалося 9 років прожити в Європі, і ніхто не міг його знайти. His translation turned out to be so good that 100 years later, when the King James Version was written, which is the most popular English Bible ever. І його переклад був настільки хорошим, що через багато років, коли з'явився переклад короля Якова, який є найпопулярнішим англійською версією. The 47 King James translators looked at the Greek, looked at the Hebrew, and looked at how Tyndale translated. І ці 47 перекладачів короля, вони дивилися на грецький оригінал, дивилися на єврейську Біблію, і те порівнювало з тим, що переклав Тіндейл. About 80% of the King James Bible is still exactly what Tyndale wrote. They decided that Tyndale said it best. І досі 80% Біблії короля Якова, вони точністю такі, як були переклад Тіндейла. Вони сказали, що він переклав найкраще. When I teach this class, I usually translate from a New King James Bible.
Коли я навчаю цей клас, зазвичай я читаю вірші з перекладу нового короля Якова. which took the King James and corrected certain errors and used more modern speech. Це переклад короля Якова, але трошки поправлені деякі помилки, і там мова трохи більш сучасна. But most of those, my translation comes from Tyndale's translation that done, hundreds of years ago, over 400 years ago. Але більшість цих віршів, вони все ще дощісінько такі, як переклав Тіндейл 400 років тому. He was a brilliant translator. Він був дивовижним перекладачем. So the work of this one man has had a lasting effect on England and the world. І роботи цього одного чоловіка мали дуже великий ефект, який довго ширився і досі шириться на багато частин світу. We're really not sure who hunted down Tyndale, whether it was the English or the English agents or Catholic agents, but he was arrested. І ми досі не знаємо, хто саме знайшов Тіндейла, відшукав, чи то були посланці Великобританії, чи католицької церкви, але його арештували. And so he was condemned as a heretic in 1536. І в 1546-му його арештували, його засудили як єретика. And as was normal, they gave him one last chance to recant or repent before killing him. І перед тим, як його вбити, йому, як зазвичай прийнято, дали останню можливість покаятися. And they tied him to a stake, strangled him, and then burned him. І його примотали до колоди, повісили і потім ще й спалили. But according to John Fox, these are his last words. Але згідно з Фоксом, такі були його останні слова. Lord, open the King of England's eyes. Боже, відкрий очі короля Англії. And what he's referring to, he wanted the King of England to realize that the English people needed an English Bible. І що він хотів сказати цими словами, щоб король Яків, король Великобританії побачив, що його підлеглі, його мешканці України мають мати Біблію їхньою мовою. Henry VIII had plenty of faults. They're well documented. For one, he had 6 wives. This is terrible. І цей король Генріх VIII, він мав дуже багато помилок в своєму житті, які всі задокументовані. Він, як мінімум, мав 6 дружин. 2 of his wives he divorced. З 2 він розвівся. 2 of his wives he beheaded. He had their heads cut off. 2 дружин він обезголовив. And one of them died of natural causes. А одна померла своєю смертю. He was so given to gluttony, overeating, that near the end of his life, they had to physically, mechanically stand him up. He could not walk. He was so fat. І він дуже полюбляв їсти, і це було настільки такою проблемою, що під кінець життя його ставили на ноги інші люди, бо він був дуже гладкий. But before Henry VIII died, he was presented with an English translation that was really based on Tyndale's work. А перед його смертю йому дали в руки Біблію, переклад Біблії, який, в принципі, основувався на перекладі Тіндейла. He looked at the beginning of it. It did not have Tyndale's name on it. Він побачив книжку і не побачив там імені Тіндейла. And Tyndale's prayer was answered. King Henry VIII agreed to allow England to print English Bibles. І молитва Тіндейла отримала відповідь, бо король побачив і сказав, що так, це добра ідея дозволити друкувати для англійців Біблію англійською мовою. So this is a big moment in English history, and actually in the English language, because those Bibles became the standard for how to speak English, how to spell English, what is correct English. І це був поворотний момент для Англії, бо не тільки вони мали Біблію, але ще вона була стандартом англійської мови, бо на ній будувалося те, як треба вимовляти слова, як треба правильно їх писати, і вона була як стандарт.
Oh, it's a wonderful story of a man willing to sacrifice his life to give people a Bible. І це дивовижна історія того, як чоловік готовий пожертвувати своїм життям, щоб дати людям Біблію. But really, this is the story of the reformers all over Europe. Але це історія всіх реформаторів по Європі. Luther risked his life by printing a German Bible. And actually, that German Bible is still used today. І Лютер ризикував життям, щоб друкувати Біблію німецькою мовою. І нею ще користуються люди досі. It's countless places and countries and leaders that have tried to get rid of the Bible. І в дуже багатьох країнах їх лідери намагалися позбутися Біблії. But the Bible keeps getting printed and people keep buying them. Але Біблія продовжувала друкуватися, і люди продовжували їх купувати. It's a fascinating story in history. Це захоплююча історія в історії церкви. Well, I'm giving just the highlights of church history in England, and because I haven't got time to talk about reformers in each country and what they did in Europe. І я висвітлюю основні моменти в історії Англії, бо я не можу говорити про кожного реформатора і що він зробив. But I want to share with you, I'll begin to share with you some of how this Reformed teaching of salvation by faith, of hearing and reading the Bible to grow as a Christian, how that got to the United States of America. Але я тільки починаю говорити, вже трошки почав, про те, як ці вчення про те, що віра, що спасіння по благодаті через віру, і що кожен має мати Біблію своєю мовою, воно поширилося і на Америку. There are all kinds of evil things going on in the United States of America today that I hate. І в Америці зараз відбувається дуже багато різних жахливих речей, і я це ненавиджу. But I know many of those who started our country, the Bible was the standard for truth, and people were taught and read it and knew what it said. Але люди, які заснували країну, вони читали Біблію, вони знали, що там говориться, і це було стандартом. And even people who were not Christians quoted the Bible. І навіть ті, хто не знає Біблію, не читали Біблію, не є християнами, вони цитують Біблію. So the story of how the Christian faith came to America is very important to world missions. Тож, знову ж таки, історія того, як Біблія потрапила в США, в Америку, вона теж має велике значення для світових місій. Because even to this day, the United States of America sends more missionaries around the world than any other country. Тому що і на теперішній час США відправляє в різні країни світу більше всіх місіонерів. And the gospel is the gospel, thank God, for anyone who will bring it to foreign lands. І Євангелія є, далі залишається Євангелією, дяка Богові за всіх, хто поширює її в інші країни. So we're going to look a little bit at the history of this Bible-believing peoples getting to America and the miracles that took place as they did this. Давайте поговоримо про людей, які вірили в Біблію, і та група людей, яка зібралася, приїхали в Америку, і ці дива, які їх супроводжували. As I mentioned, though Henry VIII started a Reformation in England, it was a church-state arrangement, and in many ways not the kind of church that God would want. Тож, хоч вважається, що Генріх VIII є реформатором в Великобританії, він відділив церкву, окремо поставив іншу церкву від католицької, і це добре, але це не такий тип церкви, яку хотів би Бог. So there were two groups of Englishmen who tried to change the church or give us a better Christianity. І було дві групи людей, які хотіли поправити церкву і дати нам інший варіант християнства. One group was a group that wanted to reform the English church, and they were called Puritans because they wanted to purify the church. І одна з груп, вони хотіли реформувати церкву, вона називалася пуританами, бо pure – це означає очистити, робити чистою церкву.
And they would help form a colony in the what it would become the United States of America. They brought to North America the gospel. І вони привезли Євангелію в Америку, і там сформували колонію, яка потім, на якій потім будувалася США. They were a fairly large group and economically did well. They had more money and more people. They were a large group. Вони були великою групою, вони мали людей і фінансування. But there was a smaller group who opposed what the English church taught, and they wanted to separate from the English church because they thought it was evil and corrupt. А була ще маленька група людей, яким не подобалася англійська церква, але вони хотіли повністю від неї відділитися, бо вважали її злою і корумпованою. And because they separated from the Church of England, ordained their own pastors, baptized their own people, they were persecuted in England terribly. І оскільки вони відділилися від церкви, вони наставляли собі власних пасторів і хрестили людей по-своєму, і їх дуже переслідували в Великобританії. Some were beaten. Когось побивали. Some were thrown in jail. Когось саджали в тюрми. Their property could be taken. Забирали їхню власність. But they were not going to be part of the Church of England, and they were going to read a Bible and teach what they thought it said. Але вони не збиралися бути частиною англійської церкви і хотіли читати Біблію і знати самим, що там сказано. Now, this is very important because the healthiest Christianity is one that is not controlled by the government. І це добре, тому що здорове християнство те, яке не кероване владою. We've seen this in history from the time of Constantine until this today. State churches tend to be weak and lose their fervency for Christ. І ми бачимо це добре в історії, що починаючи з Константина і далі до сьогоднішнього дня, ті церкви, які є державними, вони слабнуть і втрачають віру. There are real believers in state churches, but it hinders the gospel. Так, там досі є справжні віруючі, але вона заважає Євангелії. So we're going to take a few minutes to look at the beginnings of a group of separatists who decided they wanted to go to America to start a colony where they could be free to worship God the way they wanted to. Давайте глянемо на ту групу людей, які відділилися і хотіли поїхати в Америку, щоб заснувати там колонію і проповідувати Євангелію. A church of separatists had actually fled England to live in Holland so they could have religious freedom. Вони спершу втекли в Голландію, щоб там мати свободу від проповідування своєї церкви. But they found their children were becoming more like the secular people in Holland than like the Christians they wanted them to be. Але вони побачили, що їхні діти стають більше схожими на посередніх людей, мешканців Голландії, ніж на тих людей, якими вони хотіли, щоб вони були. And economically, they did not do well in Holland. They were very poor and struggled just to survive. І в економічному плані вони теж не дуже справлялися в Голландії. Вони були дуже бідними і ледь виживали. So they worked back in England to get permission to go to start a colony in what was the New World then, or we call North America. Тож вони запросили дозвіл у Великобританії, щоб поїхати в Америку і заснувати там колонію. And they had permission to join a colony already existed in what we call today New York City. І їм дозволили поїхати туди і приєднатися до колонії, яка зараз називається Нью-Йорком. We're talking about a very small group of people. І ми говоримо про дуже маленьку групу людей. They borrowed money to do this. І вони позичили гроші, щоб це зробити. The men they borrowed it for were incredibly dishonest. І ті люди, в яких вони позичили, були зовсім не чесними. When they finally paid off their loans, they paid 50 times more than the money they borrowed. І коли вони нарешті виплатили весь свій борг, виявилося, що вони виплатили в 50 разів більше тієї суми, яку вони позичили.
In America, these group were called, today in history we call them pilgrims. І зараз в Америці ті групи людей ми називаємо пілігримами. But a pilgrim really is a general term for someone who goes on for religious reasons or travels somewhere and that no one has ever gone before. Але, в принципі, пілігримами називають всіх, хто з релігійних міркувань кудись подорожує в місце, де ніхто ще не був. But in English history, their travels and their history became famous. Але вони в історії Англії, вони переїхали туди, і їхня історія стала популярною, відомою. And stories got written about how God provided for them. And many Englishmen said, I want to go to the New World too. I want to go to North America too. I want to have religious freedom too. І їхні історії були написані, були популярними, і люди дізнавалися про них і казали, я теж хочу так, я теж хочу поїхати в Америку, я теж хочу мати свою свободу в віросповіданні. So, I'm going to go through the history here. We're talking about the ship they traveled on is famous. The name is Mayflower, the ship they were on, and there were 102 pilgrims traveling to the New World on the Mayflower. І ми знаємо з історії, що вони подорожували на кораблі, який називався Mayflower, і їх було там 102 особи. Only half of them were actually separatists. So we're talking maybe 51, 52 separatists who believed in practicing Christianity, but not in the Church of England. Але з цієї групи людей тільки половина, десь 51-52, були з цієї групи сепаратистів, як називають, які хотіли від'єднатися від церкви в Великобританії. They sent with them a pastor, they sent with them a governor, and they sent with them a printing press to print Bibles. Вони з собою мали і пастора, і хто буде губернатором, і прес взяли з собою. And, we're talking about a wilderness. They're going to a place that is a wilderness. І ми говоримо про пустелю. Вони їдуть в місце, в якому нічого немає. They had heard stories of American Indians or Native Americans martyring missionaries. І вони чули з історії про те, як корінне населення, індіанці, вбивали тих, хто туди приїжджав. And so they knew that, because the land was not, there was no civilization, what we would call civilization there, any kind of advanced civilization. It was so primitive that they knew it was dangerous to go. І там не було нічого, що ми називаємо цивілізацією, там не було нічого, ніякої примітивної цивілізації, вони знали, що це небезпечно туди їхати. And different sea captains had gone over already to the New World and then sometimes kidnapped Indians and brought them back and sold them as slaves. І вже декілька капітанів приїжджали на цю землю і викрадали індіанців собі за рабів. So Native Americans, or often they're called Indians, were distrustful of these settlers and in some cases hated foreigners coming from anywhere from Europe because of what they had done. І через це індіанці або корінні американці, вони мали недовіру до всіх людей, які приїжджали через ці речі, які вони робили з викраданнями. So on this Mayflower, there's 102 passengers who take a 66-day voyage to the New World. Тож на цьому кораблі 102 пасажири, які їдуть, мають цю подорож 66 днів. None of them were sailors. І жоден з них не був моряком. They were not used to this kind of a voyage. Вони не звикли до таких подорожей. And you would generally expect on a voyage this long for several of them to die. І можна припустити, що в такій важкій подорожі кілька з них помре. And miraculously, only one passenger died on the voyage. Але дивовижним чином тільки один пасажир помер протягом подорожі. Though at the time, people did not know what vitamin C was, the English understood that you had to have some kind of citrus fruit or you would get sick at sea. І в той час не дуже було відомо про вітамін С, але англійці знали, що в таку довгу подорож треба брати цитрусові, бо тобі буде погано.
So on the voyage, there were barrels of lemon juice. І вони взяли з собою цілі бочки лимонного соку. And of course, it's bitter, but the lemon juice has vitamin C. And if everyone was supposed to take some lemon juice each day so they would not get sick. Ну і воно і гірке, але вони знали, що воно необхідно, і кожен мав на цій подорожі приймати лимонний сок кожен день. And one teenager who was a servant to one of the separatists refused to take the lemon juice, and just before they landed, he died from scurvy. І один підліток, який був слугою когось з цих сепаратистів, він відмовлявся пити лимонний сок і помер буквально перед приїздом вже. If you go more than 3 months without vitamin C, you can die from this disease. You need vitamin C. І від цієї хвороби, яку він назвав, можна померти, якщо ти не маєш вітаміну С протягом 3 місяців. The English did not know what vitamin C was at the time, but they knew you needed your citrus juice. Англійці не знали, що таке вітамін С в той час, але вони знали, що вам треба цитрусовий сок. And certain miracles took place, and word of these miracles got back to the Englishmen in English and inspired other religious Englishmen to go to the New World. І відбулося дуже багато різних див, і чутки, розповіді про ці дива дійшли назад в Англію, і багато інших віруючих людей захотіли б приїхати сюди. Their original leaders died, but a man named William Bradford led this new colony, this small colony of Englishmen. Їхні оригінальні лідери померли згодом, але цей Вільям, він керував цією колонією потім. And Bradford wrote about their travels, and these stories got back to England and around the world. І Бредфорд писав історії про їхню подорож, і вони облетіли весь світ. And I'm going to tell you, it's a rather humorous story, but it's sad too. І я вам розкажу одну історію, яка вона досить смішна, але також і сумна. The sailors on this boat, the Mayflower, did not like these pilgrims. Моряки на цьому кораблі Mayflower не любили пілігримів, недолюблювали. And one sailor in particular, a very strong, young sailor, loved to make fun of them and tease them. І один моряк на тому кораблі був дуже сильним, вправним, і він постійно їх підколював. When there was a storm, they would take the pilgrims, they would have to go back down into the bottom of the boat, and they would close all the windows. They were stay in the bottom of the boat. І коли був шторм, то всі пілігрими спускалися на нижній рівень і закривали всі вікна і просто там сиділи. Now this could kill you. І це може вас вбити. Because it's a wooden boat, and water would seep into the boat and sit there, and it would get, the smell was nasty. І вода потрапляє в човен, він дерев'яний, і потім на човен набуває того неприємного запаху. So it smelled terrible enough to make you sick. І воно настільки погано пахне, що вам зможе знудити. And then they would get sick from the boat moving, and this would make them nauseous, and they would throw up, and that would make it smell even worse. Воно може ви можете захворіти, а від того, що хитався човен, їх нудило, і від блювотиння ще більше був сморід. Well, if you can imagine sitting in a dark hole in the boat, sick, nauseous, the smell is unbelievably terrible for 3 or 4 days at a time. Ну, можна собі представити, що ви сидите в повній темряві на дні човна кілька днів підряд, і запах просто нестерпний. So this sailor who loved to make fun of them would open up at the top of the boat and yell down to them. І той моряк, який любив над ними насміхатися, відкривав дверцята і кричав їм. And he would say, "Which one of you is going to die first?" Кричав: "Хто з вас першим помре?" "I'll throw half of you overboard."
Я половину з вас за борт викину. Midway through the voyage, that sailor got sick, and he was the first one to die, and the only sailor to die, and they threw him overboard. І за час подорожі саме цей моряк захворів і помер, і його викинули за борт. This terrified the other sailors. Ну і це налякало інших моряків. All the men who should have got sick, who had to sit and stand in the bottom of the boat, they were alive, and the sailor who made fun of them was now dead. І всі ці люди, які були, які очікували, що вони захворіють, вони знаходилися в шлюпці, в темряві, в блюватині, але жоден з них не захворів, а захворів той, який з них насміхався. Well, when stories like this got back to England, Ну і такого роду історії поширилися до Англії. Englishmen said, well, I want to go to the New World and watch God take care of me the way he took care of these pilgrims. Ну і англійці казали, що я теж хочу поїхати в цей новий світ, і щоб Бог робив такі самі дива, як робив з цими пілігримами. And I'll share with you I think I have time for one more story about their trip. І я маю ще трошки часу для ще однієї історії про їхню подорож. A storm in the middle of the Atlantic damaged the ship severely. І шторм посеред Атлантики дуже сильно пошкодив човен. The piece of wood or beam that held up the mast, the sail on the ship, it broke, it cracked, it came down. Зламалася та частина, яка мачту тримала. And they almost turned back. І вони майже розвернулися назад. They didn't know how to lift this beam up again so that the sail would not fall, or without sails you can't sail this boat. This beam was holding them up. They had to get this beam up again. І вони не знали, як підняти цей стовп, на якому тримаються паруса. But the pilgrims had a solution. А воно їм необхідно було, але пілігримів було вирішення проблеми. They had brought a printing press so they could print Bibles. Вони взяли з собою друкарський станок, щоб друкувати Біблії. In an old printing press, there is a metal piece that screw round that could actually push up a beam. А в цьому станку є така частина, яка крутиться, і за допомогою неї можна підняти цю балку. So they used a part from the printing press made to print Bibles to fix the boat. Тобто вони використали частину з друкарського станку, призначену для друкування Біблії, для того, щоб ремонтувати човен. Without a printing press, they would have never made it. І якби в них не було цього станка, вони б не змогли доїхати, доплисти. A printing press is not a normal thing for someone to bring to a wilderness. Так, це не зовсім звична річ, яку хтось бере з собою, коли подорожує в якусь пустелю. But these were Bible-reading Englishmen. Але це були англійці, які читали Біблію. And they wanted to print Bibles so their children could read them. І вони хотіли друкувати Біблію, щоб їхні діти могли читати. Now, I'm going to continue with this. I think next time I will mention this. As I said, it was a miracle that only one passenger, one sailor died on this 66-day voyage. І ми продовжимо потім наступного року також про це говорити, але я трохи повторю, це було дивом, що за 66 днів подорожі загинуло тільки 2 людини, 1 пасажир, 1 моряк. But they land in a part of what is today Massachusetts that can be very cold in the winter. Але вони причалили до тієї частини Америки, де зараз штат Масачусетс, і там буває дуже холодно взимку. I don't think it's cold as the Ukraine, but almost. Не думаю, що так настільки холодно, як в Україні буває, але майже. And during that winter, of those 102 passengers, 52 died the first winter. Але в той час, в першу цю зиму, десь 50 чоловік померли. They did not complain. Вони не нарікали. They had an opportunity to go back with the ship to England. They did not go back. Вони мали корабель, мали можливість повернутися назад в Англію, але вони цього не зробили. They planted crops. Вони посадили зерно. They built cabins.
Вони будували будинки. And that fall they had a harvest feast, thanking God that they were still alive and they were in a new world. І люди мали цей врожай і дякували Богові, мали таке свято і дякували за цей новий світ. And that event became a famous event in American history, still celebrated today. І ця подія стала дуже відомим святом в Америці, який досі святкується. We call it Thanksgiving. Ми називаємо його День подяки. And Native Americans who had made peace with these pilgrims celebrated together for 3 days, a 3-day feast. І корінні американці, вони святкували, вони налагодили взаємини з пілігримами, і вони разом святкували це свято 3 дні. Then other ships of pilgrims began to arrive from English again for religious freedom from the king to live free. They wanted to go to America, which was then a wilderness. А потім почали прибувати інші кораблі з англійцями, які хотіли мати цю свободу від короля, від того, що було в Америці, і вони приїжджали далі в Америку, яка тоді була просто порожня, була пустиною. Many of the original 13 English colonies were made of settlers who came there for religious freedom. І перші 13 колоній були основані переселенцями, які прибули в Америку з релігійних міркувань. They didn't all have the same, they weren't all of the same exact religion. Вони не були всі однієї конкретної релігії, тієї самої. But all those different groups thought the Bible was the word of God and tried to make a religion based on the Bible. Але всі вони вірили в те, що Біблія – це Боже Слово, і що має керуватися тим, що написано в Слові. Today, in many of the public schools, much of the miracles that took place for these pilgrims are never told to the children. І зараз в американських школах більшість тих див, які відбувалися з пілігримами, не розказуються. The miracles I just told, I told you, I was never told when I was in public school in the United States. Ті дива, які я вам тільки що розповів, мене не навчали того в школі в Америці. Historians who do not believe in miracles just kind of leave them out and try to write a history without them. Історики, які не вірили в дива, вони просто не згадували про це, щоб просто стирали ту інформацію. Even though there are real historical records of God doing miracles in people's lives. Хоча були офіційно задокументовані дива, які Бог робив в життях людей. So American Christians love their history because Christians made their history. І американці люблять свою історію, тому що християни створили цю історію. And Americans who are not Christians don't want anyone to hear about it. А американці, які не віруючі, вони не хочуть про це чути. So this is battle that even goes on today between the real history and the history that we're told about. І досі в нас в Америці проходить ця битва між історією, яку хотіли показати, і справжньою історією. But as we go through and look at world missions, which is a huge thing, bringing the gospel all over the world, you're going to see Englishmen and you're going to see Americans bringing the gospel to the rest of the world. Але як ми будемо далі дивитися на світові місії, які ширили Боже Слово по світові, ми будемо бачити багато місіонерів з Великобританії і з Америки. Reading the Bible translated by William Tyndale. Читаючи Біблію, яка була перекладена Вільям Тіндейлом. Okay. God bless you, and we'll see you again Thursday. Нехай Бог вас благословляє, побачимося в четвер. Okay. All right. Bye-bye. Bye.